aka faɗa sati da muka ce shi malaman da suke hadalta shi sun je akan aya ce ta shari'a sun ce tunda malam bai abin Allah bai istisna'i ba bai ce bai kawo exception ba da yace al-yawma uhilla lakum da'amu ahli kitab wal muhsanatu minhu yau Allah ya halatta muku abincin ahli kitab ma'ana Yahuda da Nasara da matansu ma to sai malaman wanda suke cewa za a ci abincin ai Allah bai ce banda abincin kaza ba tafiya su kenan da mai wacce suka fi abin nan su kenan sannan kuma wanda suka haramta shi sun tafi da akan barna da ake wa Allah ne an gane ko tarayya da ake wa Allah idan ka karanta suratul maryam abin da ya kama daga aya 90 zuwa 90 da ku Allah ya bayani akan wannan yayi muni a ce yau mutum ya zo yana dafa abinci ko yana ta misali ya wani abu ya yana murnan Allah da kiɗa so shine malaman suna suke cewa duk wani mumini na kwarai tunda Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah ba za ka taba samu wanda ya so ya imani da Allah ranka shi yana so wanda ke saba Allah ba Allah na cewa wani hadisin kudusi ya ce bawa ne ya zage ni sai aka da manzo Allah kamar ya sai ce ya bani da to wannan ayoyin da muka karanta mun yi shi a wancan masallaci ko wannan ayoyin ka duba yayi muni a ce ko ba su gaya maka ba ana celebrating din ranar haifuwan dan Allah ne da wani shine suke to ina zuwa wannan din ai ina son zo shine an gane ko duka da yanka duba ba ta da alaka da musulunci da niyya da kristiyanci duka ba ta da alaka da musulunci to ina son kafin mun ka maka hujja mu zo yi maka magashin abin kaga ana abu guda biyu ne shine malamai suke cewa nan ya rage ga mutum ya zo na ya duba don baka haramta abin da Allah ya halatta shi baya faru a shari'a in Allah bai ce haramun ba ka ci haramun ba an gane ko sai dai mutum ya duba imaninsa dama imanin kowa daban-daban ne wanda ya ce maka zai ci zai ce ma ya dogara da wancan fatawan ba kai sau kuma ka ce a'a bane tunda Allah bai ce haramun bane sannan kuma malaman da suke bada bayani da ayan furqan din da Allah yake cewa allazina la yashhaduna zura da abun da wannan ayan sai kawa fatawan Abdullahi bin Abbas cewa ayyana mushriki ana nufin wato hidiman ranar mushrikai ne kada mutum ya abun nan je kada abun nan su sun tafi wannan so abun da zan gaya maka shine a wancan da wannan niyya din shi kansa ma suna yin shi ma ya saba musulunci tunda yau ina ji in ban manta ba 7 ne ga watan Jima'a da Sani ko watan 6 aha to kaga zance niyya bai taso ba musulunci har yanzu muna watan 6 ne kuma akwai su ayoyi kaman guda haka wanda za su nuna mutum dole ne bijirewa Yahuda da Nasara iya gurgudu ko kuma ka tashi da su ranar gobe kiyama an gane ko Allah ya ce a suratul baqara walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum anan shine za su kawo muku abu makabancin ne da addinin ku wanda ba shi bane idan ku bi su za su kafirta ku wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata ba za su daina yakan ku ba sai sun juya ku daga addinin musulunci shine su kawo muku sai ai da mu da ku ne amma Allah ya ga mana lahum amalahum wa lana amaluna nasu daban namu daban an gane ko ai Allah ya nuna mana cewa wanda za mu so ko mu bi sai Allah ce inna malikumullahu wa rasuluhu wallahi amanu idan akwai wani abin da ku sa a duniya ku yi koyi da su ko ku dauki sabon jibanta shine Allah da manzansa so mafi alheri ga musulmi shine idan sun baka abincin in nace baka haramun ne ka gane ko kai mutlak to na wani abu daban gaskiya magana kenan domin masu cewa ko lasa da ce kawai abin da za shi ne ka dauki abin da za ce dan yanzu akwai hadisin da ake cewa akwai hadisin Sayyid Hudri da yake cewa mu mun kasance muna cin yankan Christian amma ni bana ciye ce ni na hartsane shi kaga da aka ce akwai ba littafin musulunci a rubuce baka isa ka ci haram ba wannan shine shari'a akwai na san ka gane ko ina son ba wato ka sai ka duba gani in ba za ka ci ba ka bar shi ba za ka ci ba wannan shine maganar kawai dan malaman duniya gaba daya duk kowa da zai kama ka in ka duba abin da ake faɗa shine babban abin da za ka haramta shine Allah dai bai istinaya wannan ayan ba bai ce banda abincin Christmas ba yace yau an halalta muku abincin Yahudawa da Nasara ku ci sannan matan su ku aura to ai ba wanda ya ce yanzu wani malami yana cewa kwanakin ba wai babu ahli kitab akwai ahli kitab akwai su a gane ko to babu Qur'ani ba ne tafi da yafi a duniya zai ce babu ahli kitab babu shi
babu littafi guda daya. Akwai ahli kitab, akwai sare zu tunda Qur'ani har gobe ana magana ahli kitab, ba a ce ga kamancece ne su ne wannan da ake faɗa suna ikrarin Allah ya rike da kuma su ne yanzu din ba su bane. To babban abu shine har ga Allah ga mutum ka bi, in kaga ba za ka ci ba ka bar shi, ka gane ko? In kuma ka ci kana da hujjanka, ni shine ga maka zan ce ma. So amma ba abin da ya hada mu da wannan niyya da nasu. Muna wata 6 ga watan menene watan muna yi 7 ga watan 6, su kuma suna shigan shekara na abu na. Kuma illan abin shine ya kamata ka san ma wannan watan da ake celebrate din menene shi. Gumaka ne dukka daga January har December duk gumaka ne. Wallahi akwai, ni na gani calendar duk September duk gumaka ne. Muna da shi a makarantar mu ma. January gunki ne babba, February gunki babba, sun yi shi ne dan kara manta da wannan gumakan a yi ta maimaitawa. What I'm saying here is this: the question he asked is about this new year that we are facing, because we have already said something about Christian, what do you call Christmas, what do you call it, Christmas, right? Christmas. So now I say that there are views on forbidding these issues, but both of the malams are giving their own, what do you call it, their own perception, depending on what the Sharia has said. You can't just come out and say something is haram, is forbidden in Islam without having any backing from the Quran. Those who say that you cannot eat that food, this is the food that has made on blaspheming Allah, right? Insulting Allah, that he has a child. Because he said it, Allah said, my servant have insulted me by giving me a child. So Allah doesn't want a child. Allah cannot do anything with a child. So the celebration of Christmas is that they're celebrating the birth of the Son of God. That's whether they say yes or not, that's it. So now it's based on your faith. But Allah has said it, you can never see a good Muslim that believe in Allah and the last day going in love with those who hate Allah and his messenger. Right? So coming down to the foot of what do you call it, New Year also. Muslims have nothing to do with New Year. This tomorrow New Year, we have nothing to do. We don't have any relation with it. Our months had been stated in the Quran, the Hijrah calendar. There's an ayah that said, in the year there are 2 months that Allah said we are going to count it. And it started from Muharram, right? Go, Safar and down to. So now we are in 6 months of Hijrah calendar, 7th of Hijrah Jumad al-Sani today. So this one has already, the Gregorian calendar, we call it Gregorian calendar. That's what they are calling now. They are names of idols. From January to December, they are names of idols. They were now repeating in order to remember their idols. That's it. So it's left to you as a Muslim now. Allah has given you what to do. He says, "Lakat kana lakum fi uswatun hasanah." There is a good custom with the Prophet. Whatever you're going to check on what the Prophet did. Does the Prophet celebrated that day? The answer is no. Does Islam has any relation with it? No. So for a good Muslim is to keep away from that. But talking about they gave you food, right? You have, I told you, this is the position of eating that food, right? All is the same thing. Who are those celebrating New Year? The same Christian, right? The same Christian. And I don't know, they even taught the language, compliment of the season. So that's how they call it. Compliment of the season. New Year is for everyone. But you can prove to them, where we're lacking Muslims is that we don't come up and tell them their limitations. I will just say something now. Look at, even apart from what you say now, our children are going to school from 8 to 3 o'clock. Go? Without praying Zuhur prayer. What are we doing about that? We have rights. All over the country now, 1:30 is lesson break, all in Nigeria. You parents should have gone to school now and talk to those so-called administrators there that our children should be allowed to pray at 1:30. We did that. But we are there just sitting and praying in the mosque while our children are going the other way. Vicarious liability, if you allow your child not to pray 1:30, thinking you allow your child in the school, you are going to be punished on behalf of that child. Yes, Allah said it. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Or you call yourself Muslims, pray in the mosque every 5 daily prayers. Stand firm and protect your children and your family from what? From the torment of the hellfire. One of it is prayer. Because Allah said to the whole prophet, وَأَمُرْ أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَكْبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Now Allah said, وَأَمُرْ أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ. Oh ya Muhammad, ya all the prophet,
Command your children and your family to pray. And the prophet has told us how we're going to do that. A child will be commence praying you can start it at the age of 7. Once your child has attained the age of 7, that's when you're going to command him to pray. Because the prophet says, Muru abunaakum bisala fi bisabi yani. Command your children to pray at the age of 7. Wadribuhum bi ashr. Flog them and beat the hell out of them if they cannot pray at the age of 10. But you have some of us that our children are 30. All they have in mind is a child. Then you are going to have problem. So now this ayah that I cited here that says we should not know how relate our doing with the non-Muslims. Our case is different from them. In faith, we are different in faith. We can relate with them, we tolerate them, we do other things. But when it comes to faith, one country, different nation. We are not one country, the same nation. What we mean by nation is ummah. We are agitating, lamenting, Allah is one. They are saying Allah is 3. How can we become the same nation? Kasa ɗaya al'umma biyu. Ba kasa ɗaya al'umma ɗaya ba. Ta ƴan siyasa ce kasa ɗaya al'umma ɗaya. Kasa ɗaya ne al'umma biyu. Gaskiya magana kenan. Ko ba haka ba? So you can't come and tell this to people. So, but let me not take the time because they say it's a time of prayer. Me aka ce lokaci da tambaya. Akwai wani mai tambaya? Is there any person have question? Ask questions. So this is the position of this food, whatever I say. The scholars have gone into two views. Some are saying it's not haram. Some are saying it's haram. So the best thing for a Muslim is to keep to what you know. Leave what you don't know. So if they give the food, they brought the food to you. So it's left to you now to make a decision now. I said it, but you have to look into it. And a good Muslim cannot encourage what is bad to Allah. That's what Allah said in the other ayah have given an answer. لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من هدى الله. If these people are going against Allah, you will never love them. Right? If he brought the food for you for the first time, please, my friend, I don't want to deny your food, but you can give me any food at any time, not excluding this and this. I don't think that can become a problem. If I told you that I cannot eat food of Christmas and New Year, but I can eat any food, I make it open to you. One thing we don't know is this: we are always after priority and image and dignity. Duk wani musulmi da ke neman daraja ba musulmi kirki bane, gaskiya magana kenan. Duk wani musulmi da ke sai samu daraja ba kara zage shi ba musulmi kirki bane. Domin Allah ya ce man kana yuridu izzata falillahi izzata jami'a. Duk wanda ke neman daukaka ya nema wajen Allah. Kar ka nema wajen mutum. Yau in na ga ma makwabci na san zai gani da wani iri mugun musulmi ba ruwanka ga mishi kawai. Kuma gobe zai soka wallahi in ka ga mar gaskiya ba sai ya soka, amma ka karbi abinci ka zubar Allah sai ya hukunta ka. Dan kai musulmi ne munafiki. Ka bani abinci na je na zubar. Me nayi? Allah ya faɗa Qur'ani ce idan suka nemi suka nemi makwabtaka da kai ka ga musu abin da Allah ya ce. Haka Allah ya ce cikin suratul Tauba. If they want to be friendly with you, to be a neighbor to you, tell them what Islam says. So that the person will not, what is there I cannot do, he cannot do. If you invite him to his mosque, he cannot come. If you ask him that, do you believe in Prophet Muhammad? Kowa ne shi wallahi, duk wani Christian ka ce mishi ka da Annabi Muhammad zai kariya zai ce ka bai da ba. In ka san me dan mutunci ya ce ka ban ga littafin ba. To me yasa ka bi shi? Me yasa ka bi shi? Why will you follow him? They say this prophet that you are saying that they deny him, you must love him more than anyone in this world before you become a Muslim. Kafin ka zama musulmi sai ka so manzo Allah fiye da kowa da iyayenka. To ga wanda bai son shi. Kai dan makwabtaka sai ka ce an ya bani abinci da ce zai kalle ni mugun musulmi ne. So I think what, according to the question is, I think what we should do is, this is the position of the Islam. Don't encourage what is bad, right? Let's encourage what is good. Tell them, if they brought food, please, based on this thing, I don't want to go into this. Please, this food, I don't want you to bring it. Don't be offended, please. Bring any type of your food, anyone you did in your butt, excluding that of New Year and that of Christmas. I think, to me, I'm just suggesting, you are left to have it, to make a decision. Mallam kada ka kama abincin Nuya da abincin Kirsimeti, ka kama wani abincin kazanci, Allah ya halatta wannan. Me yasa akwai magana ne akan wannan din guda biyu? Ko maganganu sosai. An gane ko? Dole in baka ce za ka mutu ne? To ka gani, shi yasa nake so kuma kula kada mutun ya zaba ba. Malamai sun yi da yawa kai, amma abin da kai sai kai tunanin za a tambaye ka. Wallahi wallah. Allah bashir ka zo ka yi musu
To alhamdulillah, insha Allah mun zo ƙarshen wannan wa'azi kamar yadda mai tambaya zai yi bayani akan wato abin da yake faruwa yanzu, maganan shin abinci na Kirsimati ko kuma maganan wayannan Kiristoci da suke Najeriya yanzu, su ma ahlul kitabi ne ko ba ahlul kitabi ba. Kwarai da gaske akwai sabanin malamai akan wannan bayani sosai da zurfi. Za ku ga malamai sun kasu kashi da yawa akan maganan ahlul kitabi, wayannan su ahlul kitabi ne ko ba ahlul kitabi ba. Akwai wayanda suka ce lallai wayannan su ba ahlul kitabi bane, saboda akwai siffofin da su ahlul kitabi wayancan din sun yadda ba sa kiran annabi Isa ma dan Allah, kuma ba sa shan giya, ba sa sauran. Akwai siffofin a cikin wani littafin da wani mutumin Kamaru da ya rubuta, malami ne, babban malami ne. To dima na so ya samu littafin don ga wannan siffofin su wayancan din. To saboda haka wannan maganganu abu ne ya kamata mu kara faɗaɗa fatawa akan wannan al'amari sosai, saboda yana da kyau. Kaga za mu samu wani haske a wurin. Allah madaukakin sarki ya taimake mu, kuma insha Allah mun zo karshen wannan wa'azi. Muna tsammani wannan wa'azi da ya kamata a yi shi tsakanin masallacin area 1 ko bilan 1. Yawa ya kamata mu duba daya daga ciki. Insha Allah Allah ya mu sati mai zuwa za mu haɗu wa masallacin area 1, daga can din sai mu dawo bilal 1 insha Allah. Allah ma da suke area 1 na bangaren wajen banda wurin akwai wajen primary school din nan na area 1, wannan masallacin da yake dan lungun nan kadan a baki hanyar nan. Insha Allah Allah ya kai mu sati mai zuwa, so za a yi hakuri kamar yadda muka haɗu a nan. Jama'a za su yi hakuri su shincurundu su fita don mu ga muhalaro a wannan wurin. Da mu za ga wani kafin ya fito ya zo wajen wazin sai dai an yi wazin angonsa. Wannan kuwa ba imani bane. Na ba ta an gane, ba imani bane. Saboda haka mu kara hakuri, mu kara juriya. Wannan aiki dai muna yi ba don wani abu bane, muna yi don saboda mu samu lada. Ko ba haka ba? Ga waɗansu malaman sun fito nesa fa, ba yanya gwandara suke ba. Amma za ka tarar da waɗansu malaman mu suna nan a kwanshe a yanzu a yanya gwandara sun ki fitowa wajen wa'azi. Saboda haka mu yi hakuri, mu ga muna bullowa, ba sai wa'azin yana kusa da angonka ko yana cikin masallacin angonka ba kafin ka fito ba. Wannan aiki dai don Allah muke yi. Saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu. In Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa, insha Allah za mu haɗu masallacin area 1 kamar yadda da muka ambata. So Allah ya saka ma jama'a da alkhairi, kuma duk wanda ya zo wannan wuri lafiya Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Sannan mutanen wannan anguwa da suka karɓe mu hannu biyu muna masu godiya. Allah ya saka masu da alkhairi, kamar yadda muka haɗu a cikin wannan masallaci mai albarka. Allah ka hada fiskokin mu cikin aljanna firdausi ranar tashin alkiyama. Insha Allah shi limam din yana nan kusa, sai ya zo ya rufa mana da addu'a, limam na wannan masallaci. Na'am, bismillah, daga ka to bismillah. Yana da kyau ai kuma mu dan ba ku hakkin ku, ko ba haka ba? To sallu ala nabiyil karim. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Ya Allah muna roƙonka yadda muka hadu a wannan wuri, muna tawassali ga wannan karatu da aka yi a wannan wuri. Allah ka biya ma kowa bukatun sana alkhairi na duniya wal lahira. Wanda yake cikin damuwa cikin mun nan, Allah ka yaye ma kowa irin damuwar da ke damu sa cikin wannan rayuwa. Allah ka iya mana kan al'amarin mu na duniya wal lahira. Allah madaukakin sarki kara mana imani da kwanciyar hankali, ka kara mana tsoronka cikin zukatanmu, ka raba mu da tabewa cikin wannan rayuwa. Ya Allah muna roƙonka ka kara mana lafiya mai albarka. Wanda ba su da lafiya cikin mu, Allah ka ba su lafiya. Mu wanda muna da lafiya, Allah ka kara mana lafiya. Wanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ka gafarta musu, Allah ka ji kansu. Muna roƙon Allah madaukakin sarki wanda suke nufin mu da wani mungun sharri a cikin wannan rayuwa, Allah ka kare mu. Allah ka sare mu, karka ba su nasara akan mu. Kasan mu Najeriya kuma Allah ka ba mu zaman lafiya.
gashi kuma muna fuskantar zabe a cikin wannan kasa. Ya Allah muna roƙonka ka taimake mu, ka zama mana mafi alkhairi a cikin wa'annan yan takaran. Ya Allah muna roƙonka wanda zai zama alkhairi ma wannan kasa duk inda yake, Allah ka kilasta mu ko da ba ma son shi mu je mu dangala masa kuri'a a ranar zabe. Wanda kuma ba zai zama alkhairi ba ko da muna son sa, Allah ka hana mu, kar mu je mu dangala masa kuri'a. Ya Allah mu da sarki muna roƙonka kar ka bar mu da zabin mu, ko kar ka bar mu da kuri'an mu da manufan mu da kuma dabaran mu ya rabbul alamin. Ya Allah muna roƙonka ka zama mana fi alkhairi. Rabbana zalamna anfusana illa anta ghafir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Na'am.